French and Dhananjay Prabhu can translate into English. Is that okay like that for you? What do you prefer now? Whatever you tell me. You speak fluent French, right? Yeah, the Seyre. So Dhananjay Prabhu can translate for you into English then, if you speak. From what to what? He can sit here with next to you. Okay. Or the reverse also could be done. English and somebody translate in French. Yeah. What do you think? You prefer in English? It's more easy for you. More easy for you? No. I'm talking. I can speak direct French to everybody, but everyone understand French. No. No. So it's better I speak English and you translate in French. Mike is here. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sanyavadi Pasatya Desatharine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Ok, j'essaierai de parler en français, puis vous pouvez traduire en anglais. Commencement et puis la moitié on va faire la différence opposée. Qu'on va parler sur Gopal Krishna Maharaj. So we are going to speak about Gopal Krishna Maharaj. Je suis très content d'être ici, I'm very happy à to Nouvelle be here Mayapur, in Mayapur par la miséricorde de Lochananda Prabhu. by the mercy of Roshan Prabhu. This is my, in fact, maybe the fourth visit to New Mayapur. C'est ma 4e visite à la Nouvelle Mayapur. I love it here. J'adore ici. Et aussi, les dévots sont très très aimables, The devotees are very kind, très gentils, very gentle, et aussi ils aiment la forêt. and I like the forest. Prabhupada. Mais là, on va parler un petit peu sur le Prabhupada Lamrita. So today we read on Prabhupada Lilamrita. Et là où ça se continue, dans les chapitres suivants. We follow the chapter where we are. Et le dévot, Prabhupada était malade. Maintenant, les dévots ont appelé un deuxième médecin qui est venu et diagnostic à Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada was sick and they called for a second physician to give a diagnosis on Srila Prabhupada. Voilà. Prabhupada a eu une légère crise cardiaque. Srila Prabhupada has a mild heart attack. Et il a dit, le docteur a dit que Prabhupada devrait se rendre immédiatement à l'hôpital. And the physician said that Srila Prabhupada should go immediately to the hospital. À ce moment-là, le dévot, c'est ce qu'il allait amener à l'hôpital de Bellevue. C'est le nom de l'hôpital. So at that time the devotees were supposed to bring him to the Bellevue Hospital.
un dévot a demandé, non, on doit essayer de le faire entrer dans un hôpital privé. One devotee said, no, we better bring him to some private hospital. Alors après plusieurs heures de discussion entre les dévots, des négociations avec les gens de l'hôpital, ils ont pu faire entrer Prabhupada dans Bed Hospital. So after several hours of discussion, they were able to bring Srila Prabhupada to the Bet Hospital. It's called the Bet Israel Hospital. The Bet Israel Hospital. Mais pendant la nuit, le cœur de Prabhupada lui faisait mal. During the night, the heart of Srila Prabhupada was hurting. Faisait mal, ouais. Et que le lendemain, il restait dans un état bien critique. And the day after, he was in a critical state. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait parler que doucement et était trop épuisé pour parler. He couldn't speak. He was speaking only very softly, and he would become very tired while speaking. Et si c'est une crise cardiaque? And it was a heart attack. Mais qui peut attaquer le cœur de Prabhupada? But who can attack the heart of Prabhupada? Ouais. N'est-ce pas? Personne. Nobody. Mais c'est écrit ici, c'est un heart attack, une attaque du cœur. Mais qui peut attaquer le cœur de Prabhupada? Personne. It is written that it was a heart attack, but who can attack the heart of Prabhupada? Nobody. Prabhupada, lui, son cœur, c'est là où Krishna résidait. Because the heart of Prabhupada, that's where Krishna is residing. Mais ici, seemingly, on dit. On dit seemingly? Apparemment, ça semblait que c'est un heart attack. Prabhupada a eu, je crois, 3 crises cardiaques. Similarly, it seems that Srila Prabhupada had 3 heart attacks. 2 dans le bateau, et puis une attaque dans l'Amérique. 2 on the boat and 1 in America. Maintenant, le matin du 1er juin, les disciples ont rejoint Kirtananda Swami dans la chambre de Prabhupada. In the morning of the 1st of June, the disciple joined Kirtananda in the bedroom of Prabhupada. Et il a donné aussi un massage constant à Prabhupada. And they were messaging constantly Srila Prabhupada. Il a massé aussi autour de la tête, la poitrine et la jambe, selon les instructions. So they were messaging the head, the chest and the legs according to his instructions. Lorsque Prabhupada a appris que non seulement à New York, mais aussi à San Francisco, le dévot avait chanté et prié toute la nuit. When Srila Prabhupada learned that in New York and San Francisco the devotees were chanting and praying all night long, Prabhupada a exprimé sa satisfaction. Srila Prabhupada expressed that he was very satisfied. C'est pas par son sourire chaleureux, habituel comme d'habitude, mais par un très léger hochement de tête. So he didn't express 2 words, but he was like moving slightly his head. Malgré sa faiblesse, mais il était pleinement conscient. And, although he was so weak, he was fully conscious. Alors pendant la nuit, Prabhupada, le cœur de Srila Prabhupada lui faisait mal. During the night, the heart of Srila Prabhupada was hurting. Maintenant, le matin, le lendemain matin, voilà. So the next morning, malgré la faiblesse, il était pleinement conscient. although he was weak, he was fully conscious. Alors la question c'est bien, est-ce que vraiment une crise cardiaque qui peut attaquer son cœur?
Was it a real heart attack? Who can really hurt Personne ne peut vraiment attaquer son cœur. nobody can hurt attack the heart of Prabhupada. Prabhupada il est un temple en mouvement. Srila Prabhupada is a moving temple. Il porte le Dieu, le Seigneur dans son cœur. He's holding the Lord in his heart. Parce qu'un grand dévot, un dévot pur, lui marche à la surface du globe pour purifier les mondes. Because a pure devotee is walking on the surface of the globe to purify the world. Parce que Prabhupada avait glorifié Krishna. Et maintenant, Krishna glorifie Prabhupada. Because Prabhupada was glorifying Krishna, and now Krishna was glorifying Prabhupada. En rendant Prabhupada célèbre dans le monde entier. And Prabhupada was becoming famous in the whole world. C'est une réciprocation, voilà. Prabhupada était en train de glorifier Krishna à travers le monde. Maintenant, c'est ce qui se passe. C'est Krishna qui glorifie Prabhupada à travers le monde entier. It was a reciprocation. Prabhupada was glorifying Krishna all over the world, and now Krishna was glorifying Srila Prabhupada. Ça s'est passé aussi pendant les passants de Seigneur Mahaprabhu à Kolavecha, Sridhar. This happened also at the time of Chaitanya Mahaprabhu with Kolavesha Sridhar. Kolavecha Sridhar, il vendait des bananes, frappait de l'argent. Mais Mahaprabhu a discuté, mais c'est trop cher, c'est trop cher. Moi, je sais très bien que vous êtes en train de collecter de la richesse. Vous avez tant de richesses à la maison. Un jour, je voulais montrer au monde combien de richesses que vous avez. Donc Chaitanya Mahaprabhu was saying that you are selling bananas, but I know what you are doing. You are accumulating wealth in your house, and one day I will show to the world how much wealth you earn. J'aimerais révéler tout ça au monde entier. I will reveal all that to the whole world. C'est ici, Mahaprabhu ne voulait pas parler de l'argent. Il parle de bhakti. Chaitanya Mahaprabhu was not speaking about wealth, he was speaking about bhakti. Il voulait révéler ça au monde entier. He wanted to reveal to the whole world. Ça, c'est la même chose. C'est ici maintenant, c'est Krishna, Prabhupada avait glorifié Krishna, et maintenant Krishna glorifie Prabhupada en rendant Prabhupada célèbre dans le monde entier. So it's the same thing now that Prabhupada was glorifying Krishna, and now Krishna is glorifying Prabhupada in the whole world. Les âmes exaltées, c'est ce qu'ils font, acceptent la souffrance volontaire ou la souffrance des autres. The exalted soul accepts suffering for the benefit of others. Paradukha, Dukkhi. Ouais, c'est aussi Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj a dit que, c'est ce qu'il a dit, que beaucoup de gens vont dans les Himalayas pour méditer pour leur propre délivrance, pour leur propre salut. Et moi, je vais ramener tous les gens à Dieu. C'est Dieu. So Prahlad Maharaj said that many people are going into the Himalayas to meditate for their own benefit and liberation. But me, I will bring all the people to God. C'est comme si Vasudev Dutt a dit à Mahaprabhu, je prends tous les karmas des gens et de le mettre sur ma tête et de me laisser souffrir pour eux et de les délivrer. Vasudev Dutt, Prabhu said also to the Lord that he wanted to take all the karma of the people and he will take this karma on his head so that they become delivered. Tapyantelo kaltapena prasojana parama araganam tadhi. C'est les versets qui disent que les grands dévots acceptent volontairement les souffrances volontaires pour les bénéfices aux autres. Donc ce verset dit que les grands dévots acceptent les réactions des autres personnes pour leur bénéfice. Un jour, il y avait Indra qui était allé
demander pour tuer Vitracho, c'est très très difficile. Vitracho, c'est un démon très fort. Mais pour le tuer, il faut aller demander les corps de Dadichi pour faire son Vajra. So one day Indra wanted to kill Vritasura, but it was something very difficult to do. So he had to come and beg from Dadichi to get his bones so that he can make an astra weapon. Afin de pouvoir tuer Vitracho. Et à ce moment-là, Dadichi a dit, c'est que les corps qu'on a, les corps que nous avons, ce n'est pas actuellement destiné à être pour la jouissance pour nous-mêmes, mais il est destiné à être utilisé pour les bénéfices des autres. And that's when Dadichi said that our body is not destined for our own pleasure, but it is destined for helping others. You get this point? Notre corps, ce n'est pas destiné pour nous, pour jouir, mais c'est destiné pour les bénéfices des autres. So our body is not destined for our pleasure, it is destined for the benefit of others. To be used for the benefit. Ben, c'est ça. Et c'est ça, c'est Parama Aradhanam. Parama Aradhanam, c'est les plus grandes adorations. Aradhanam, c'est adoration. C'est les plus grandes adorations d'utiliser notre corps pour les bénéfices pour les autres. C'est ce qu'on appelle Paramahadanam, c'est it is to use the body for the benefit of others. Mais on peut regarder ce que Prabhupada, c'est ce qu'il a fait lui, il a fait une révolution spirituelle. That's what Srila Prabhupada did. He performed a spiritual revolution. Viplavo. Tadvak Vishago Janataga, Viplavo. Viplavo veut dire révolution. Viplavo veut dire la révolution. C'est parce que révolution, ouais, Prabhupada a fait une révolution à travers le monde entier. Srila Prabhupada performed a revolution all over the world. Alors, quelle révolution? Quelle est la révolution que Prabhupada a fait? What kind of revolution did Srila Prabhupada Nous perform? voyons aujourd'hui dans ISKCON, il y a tant de personnes et tant de jeunes, tant de couples nouvellement mariés avec les enfants qui viennent au temple. We can see that now there are so many devotees and so many couples and who are children who are coming to the temple. New couples. New couples. Pour participer dans des programmes et s'engager dans des services de dévotion. To engage themselves into programs and into devotional service. Tant de dévots aussi, on voit que le nombre des dévots assistaient au cours de Srimad Bhagavatam aussi. You can see that there's so many devotees who are attending Srimad Bhagavatam courses. Mais auparavant, c'était seulement les sages qui se réunissaient pour écouter la littérature védique. But before there was only sages who were gathering for listening to the Vedic scriptures. Et seuls les grands sages aussi parleraient du Shastra. And only great sages were speaking about the Shastra. Dans les temps védiques, dans les autres âges. In Vedic times, in the older ages. So, maintenant, nous avons un très grand public qui assistait à des conférences et des festivals partout dans le monde entier. Now we have a great public attending into festivals all over the world. C'est une révolution. It is a revolution. Alors aussi, il y a Prabhupada a transformé aussi les hippies into happies. Srila Prabhupada also changed the hippies into happies. C'est une très très grande révolution que Prabhupada a fait. It was a very big revolution that he performed. Si Prabhupada n'était pas là, If Srila Prabhupada was not there, que nous serait-il arrivé? what would happen to us? C'est un verset qu'il a dit, Prabhupada n'a hoite toki hoito.
si Prabhupada n'était pas là, que nous serait-il arrivé? If Srila Prabhupada was not there, what would have happened to us? En Australie, il y avait une dame qui était venue au temple pour la première fois. In Australia, there was a lady who came to the temple for the first time. Et le dévot était en train de les préparer pour l'arrivée de Prabhupada. Prabhupada était arrivé à l'aéroport, il vient au temple. And the devotees were preparing for the Prabhupada's arrival. He arrived in the airport and he was about to come. You know, au dernier moment, les dévots le préparent, ils cuisinent la peinture, ils font toutes des sortes pour recevoir Prabhupada. Quelquefois, c'est au dernier moment, on fait ça aussi, n'est-ce pas? Sometimes it's at the last moment that we are doing that, and there is still some painting to do, some cooking, or some other things to prepare the arrival. So, la dame, elle était venue pour la première fois, elle a regardé que tous les dévots ils sont jeunes. Elle a demandé qui est votre leader, le chef. So the lady was coming for the first time, and she was noticing that everyone was very young, and she was asking, who is the leader, who is your chief? Et puis le dévot l'a montré, voilà, les photos de Prabhupada. Prabhupada, elle était choquée. And they show her the picture of Srila Prabhupada, and the lady became shocked. Oh, c'est lui? Comment ça? Se fait-il parce que c'est un vieillard? Et vous êtes tous jeunes? How is that possible? He's such an old man, and you are so young. Ben, c'est possible que le leader doit être peut-être 40 ans, 35 ans, mais pas 70 ans. It's possible that the leader may be 40 years old, but not 70. Elle était choquée, elle ne pouvait pas croire. She was shocked and she couldn't believe. Hein? Et puis, elle a dit, ce vieux homme peut-il être votre leader? Comment ça? Est-ce que, et comme si que vous êtes tous des jeunes ici, c'est pas possible. How is that possible that this old man can be your leader, or you are all so young? It's not possible. Mais quand Prabhupada est arrivé au temple, But when Srila Prabhupada arrived in the temple, une demi-heure quand Prabhupada, quand elle a vu Prabhupada pour la première darshan, elle a dit, oui, cet homme peut être le leader du monde en entier. and when she saw Srila Prabhupada the first time, she said, oh yes, this man can be the leader of the whole world. Prabhupada qui? Voilà, c'est Prabhupada qui a transformé, il a fait une révolution extraordinaire à travers le monde entier. That's what Srila Prabhupada did. He performed a revolution in the whole world. Avec un monsieur, on a organisé les Rathiatra avec 3 jours festival à l'île Maurice. C'est un monsieur pour la première fois qu'il est venu dans le programme. So we organized the Ratha Yatra in Mauritius, and there was a man who came for the first time to this Ratha Yatra. So he said, his comment was, he said, il a commenté, il a dit que j'ai noté que dans votre programme, il y a beaucoup de jeunes. He noticed that in your program there are many youth, Il y a aussi beaucoup des enfants. and there are many children also. Il y a beaucoup de jeunes couples. There are many young couples. Mais lui, il est aussi le président d'un temple hindou. Mais dans mon temple, c'est seulement les vieilles dames qui viennent. But himself is a chairman of a Hindu temple, and he said that in my temple there are only old ladies who are coming. C'est une révolution que Prabhupada a fait. That's the revolution that Srila Prabhupada did. Et il a assisté au programme. And he attended the whole program. Et le deuxième jour, il était occupé pour aller dans un mariage, mais il a quitté le mariage et il est revenu encore le deuxième jour aussi. So the second day he has to leave to perform a marriage, but he came back right after.
Il était très très content. He was very happy. C'est ça. Prabhupada, il a fait une révolution à travers le monde entier. Auparavant, dans les lases des Védiques, c'est seulement les sages qui actuellement écoutaient la classe, font la classe. Maintenant, c'est les gens des Kali Yuga. So that's how Srila Prabhupada performed a revolution in the whole world. Before, in the Vedic ages, there were only sages coming, but now it's distributed to everyone. So now we shift, right? We speak French. Yes. I speak in English. So it is very sad news, heartbroken, that just today itself, with the departure of His Holiness Gopal Krishna Maharaj Ki. Donc c'est vraiment très triste pour nous d'apprendre, et ça nous brise le cœur, que sa sainteté Gopal Krishna Maharaj est parti. He is a GBC for many places. Il était GBC pour beaucoup d'endroits. And in fact, he went to study in Canada. En fait, il était parti étudier au Canada. The French-speaking part of Canada. Dans la partie française. And Maharaj speaks French also. Et Maharaj, il parle français aussi. When he came to Mauritius, he was trying to speak French with us. Et quand il est venu à l'île Maurice, il essayait de parler en français de son mieux. He was also, I think his job was the manager of Pepsi Cola. Coca-Cola? Okay. Donc avant de rejoindre, il était directeur chez Coca-Cola. And he was became the GBC very, very fast and took responsibilities of Prabhupada's service. Donc il est devenu GBC très tôt et il s'est engagé dans le service de Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada has requested him to build many temples, especially in Delhi. Srila Prabhupada lui avait demandé de construire beaucoup de temples, spécialement à Delhi. But now maybe they have about 15 big temples, especially in New Delhi. Donc et maintenant il y a 15 grands temples rien que dans Delhi, New Delhi. You know very well. You were also in Delhi, huh? Mais Gorangui, c'est très bien, vous êtes allé là-bas. Gorangui a habité là-bas. And he would also be cultivating the VIPs and the leaders, the politicians, and many big leaders. Donc il cultivait des grandes personnalités, des politiciens, des personnages très connus. Even we had problems in Russia, but he would be fighting the case from Delhi, using the leaders and the politicians. Quand il y avait des problèmes pour les dévots en Russie, eh bien il luttait très fort en impliquant tous les politiciens à Delhi. Even if he would be traveling by flight, he would meet people, cultivate them, and he would ask them for donations for the temple. Et même s'il se déplaçait en avion, il allait voir les gens pour demander des donations pour les temples. And they would be giving big amounts of money for donation to the temple. Et il donnait de grandes quantités d'argent en donation pour construire les temples. Just recently, one additional temple has been opened in Rohini. This is in Delhi itself. Huge temple, you can imagine. Donc tout dernièrement, il y a un nouveau temple qui a été construit à Rohini et qui est énorme, vous ne pouvez pas imaginer la taille. And he would traveling very intensely. Et il voyageait vraiment très intense. And if you come back to the temple at 2 o'clock in the morning, he would be on the altar in the early morning for Mangalarti, doing Arti. Et quand il arrivait, même à 2 h du matin, dès le Mangalarti, il était déjà sur le temple, sur l'autel en train de faire le Mangalarti. Never miss Mangalarti. Il n'a jamais raté un Mangalarti. Sometimes we visit to Mauritius and devotees would say, Maharaj, please let's go to the seaside. Parfois il venait à l'île Maurice et puis les dévots lui disaient, bon Maharaj, venez, on va au bord de la mer.
Mauritius is full of beautiful beaches, right? L'île Maurice est pleine de belles plages, n'est-ce pas? We never go. N'y allez pas. Because for him it's just enjoyment, it's a waste of time. Donc il n'y allait jamais parce que pour lui c'était se réjouir, c'était une perte de temps. He's been using all his life dedication to his spiritual master, Srila Prabhupada Ki. Il a vraiment dédié toute sa vie dans le service de son maître spirituel, Srila Prabhupada. Yes, building many temples, preaching all over the world. Donc il construisait des temples, il prêchait dans le monde entier. And he was very also close to Srila Prabhupada. Et il était aussi très proche de Srila We Prabhupada. can see many of the acharyas in our ISKCON movement, many of the great souls, great devotees, GBCs, spending the time constantly, not wasting a single moment, just in the service of Srila Prabhupada. Donc on peut voir tellement de grandes âmes, de grands dévots, des acharyas qui sont dans notre mouvement et qui gaspillent aucun moment et ils sont simplement engagés tout le temps dans le service de Srila Prabhupada. We also have His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, who is also he's just waiting for the moment when the temple will be open, the TOVP temple. He's keeping his life there, not going now. He's keeping because he wants to see the opening of the TOVP temple. Donc on voit l'exemple aussi de Jayapataka Swami qui est dans une santé tellement faible, mais il garde son air vital parce qu'il veut juste assister à la grande ouverture, à la grande inauguration du temple. It's like a father doing everything for the children before leaving the body. Make sure that the children, they will be growing nicely, everything will be okay. So Jayapataka Maharaj also, he wants to see, that the temple is built, everything is fine in ISKCON, the temple is built, it's okay, and then he will leave the world. Il agit comme un père bienveillant qui veut que tout soit arrangé pour ses enfants. Et Jayapataka Maharaj, il veut vraiment voir que le temple soit ouvert et que tout soit bien pour le mouvement et pour les disciples. He had 2 operations, right? Lymph operations and kidney. But he wants to keep his life air, he wants to keep his health so that he can see it up to the end. So he can see that the great soul, even at the last moment of the life, they're still serving. Donc il a eu même 2 opérations, une des poumons et puis une des reins, et on voit qu'il garde son air vital, mais on voit que les personnes qui sont vraiment ils veulent rester engagés dans le service jusqu'au dernier moment. Gopal Krishna Maharaj also, at the last minute, up this last moment, he's serving Prabhupada. Et Gopal Krishna Maharaj, c'était la même chose jusqu'à le dernier moment, jusqu'à la dernière seconde, et il voulait rester engagé au service de Srila Prabhupada. And one day, just talk about Jayapataka Swami Maharaj. He was when he had the attack for the first time. He was in the hospital in Mumbai. Un jour, Jayapataka Maharaj, quand il a eu sa crise cardiaque, il était à l'hôpital de Bombay. Then he was lying in bed there for many days, and he wanted to go to a program. So he has asked many doctors. Doctors said no. Donc Jayapataka Maharaj était allongé depuis de nombreux jours et il voulait absolument aller à un programme de prédication. Et les docteurs ont dit non. And it was Radhanath Maharaj who was conducting a program, so he wanted to join that program. C'était Radhanath Maharaj qui menait ce programme et Jayapataka Maharaj voulait joindre ce programme. But he could not go. But then he went to ask the highest doctor, highest level doctor, and that highest level doctor said, yes, he must go. Donc les docteurs ne voulaient pas qu'il y aille, alors lui il a approché le docteur supérieur et le docteur supérieur a dit oui, tu dois y aller. Because that's what he was doing. That was what was Maharaj doing. And that what will also cure him, because
he was always in kirtan and preaching, surrounded by people, you know. So they can't remain idle. Even Gopal Krishna Maharaj, when he was, sometimes he was getting sick, sometimes he would be getting better. When he gets better, he's always flying. Donc parce que c'est ce qu'il faisait, c'est en prêchant, en étant engagé dans les kirtans, dans les lectures, qu'il pouvait aller mieux. Et Gopal Krishna Maharaj, c'était la même chose. Il se sentait bien que simplement engagé à prêcher. So these are the great soul, said this sloka, great soul accept voluntary suffering for the suffering of others. C'est ce que dit le verset, les grandes âmes acceptent de souffrir pour le bénéfice des autres. And this is the highest worship. Parama Aradhanam. Aradhanam is adoration. So adoration, worship. So Parama Aradhanam, the highest worship, is to accept voluntary suffering for the suffering of others. Ce que dit le verset, c'est le Parama Aradhanam, c'est l'adoration, le système d'adoration le plus exalté. C'est de servir pour le bénéfice des autres. And he was in ISKCON, especially in India, he was one of the great pillars as a leader in the society, especially in India. Donc il était un des grands piliers, un des grands leaders, spécialement en Inde. And yes, for us it's a big loss, right? Donc pour nous c'est une grande perte, hein. But for Krishna it's a big gain. Et pour Krishna c'est un grand gain. I'm sure he's at the lotus feet of the Lord in Goloka Vrindavan. Je suis sûr que le Seigneur l'a ramené à Goloka Vrindavan. Or it could be also Prabhupada has taken him somewhere else. Mais il se peut aussi que Srila Prabhupada l'ait emmené quelque part ailleurs To manage. pour gérer ISKCON somewhere. ISKCON quelque part. Il y avait Tamal Krishna Maharaj, connaissez, hein? Tamal Krishna Maharaj, vous le connaissez? Il a quitté. I know him. He left his body. Yes. And he was sometimes doing management, a lot of management. Sometimes it was boring for him. He just wanted to. Parfois il faisait de la gestion et puis parfois ça l'ennuyait, il voulait juste faire autre chose. And the Prabhupada, instead of trying to preach to these devotees over here in Mumbai, it's better for me to go to China, preach to the people of China. Donc il disait à Srila Prabhupada, plutôt que prêcher à ses dévots à Mumbai, je ferais mieux d'aller en Chine, prêcher en Chine. He did not mean to say that. C'est pas tout à fait ce qu'il voulait dire. Mais this is to show that how it is difficult to preach to the devotees, to manage the temple. Mais il disait que c'était difficile de prêcher les dévots en gérant un temple. When Prabhupada heard about China, Prabhupada said, "Oh, China, very nice, you must go to China." Et quand Srila Prabhupada a entendu Chine, il a dit oui, Chine, ah oui, très bien, va en Chine. In fact, Ramakrishna Maharaj did not meant to go to China. He did not want to say that, but when Prabhupada heard about it, he said, "Oh yeah, you must go to China, preach." En fait, c'est pas ce que Tamal Krishna voulait dire, mais c'est ce que Srila Prabhupada a entendu, puis il lui a dit, ah oui, tu vas prêcher en Chine. And then it was a little bit tough for him to manage, management ISKCON. So he asked Prabhupada, Prabhupada, is there also ISKCON in the spiritual world? Donc c'était un petit peu dur pour lui de manager, c'était vraiment intense. Et il a demandé à Srila Prabhupada, est-ce qu'il y a ISKCON au monde spirituel? Prabhupada said, yes, yes. Srila Prabhupada a dit oui, oui. So he has to also manage over there. Donc tu devras aussi gérer là-haut. Definitely, Srila Prabhupada, Gopal Krishna Maharaj is such a great soul, and is loved also by many devotees all over the world. Donc définitivement, Gopal Krishna Maharaj était un grand dévot et il était apprécié par tous les dévots dans le mouvement. His Holiness Gopal Krishna Maharaj ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Nidai Gaura Bhimanande. Anybody would like to say?
Krishna Goswami Maharaj, but Maharaj hates me glorifying him. So I always doesn't like me glorifying him. So like Maharaj is born into a Hollywood film producer's family. His father was a Hollywood film producer. They had their own private planes and they had their own beach in the Bahamas, private beach in the Bahamas. So Maharaj is a billionaire son, you know. And Maharaj got admission in like one of the best universities in the US. And he got 800 out of 800 in SAT exam. And nobody gets 800 out of 800. And Maharaj is a great musician. He plays piano, he plays harmonium, and he writes his own music, he composes, and he plays guitar, and he does his own music albums. But he doesn't like me talking about any of these things, you know. So he gets angry with me when I just glorify, I just write about all this. But you know, his disciples all over the world, nobody knows anything about him. So they all write to me. So I tell them this is a story, I tell them personally. But when I want to say something publicly, Maharaj has an issue with it. So what do you think? How should I handle this issue? Donc Mataji est disciple de Bir Krishna Maharaj qui n'aime pas être glorifiée en public alors qu'elle s'occupe de différents sites sur les réseaux sociaux. Et elle sait beaucoup de choses sur lui alors que les disciples de Bir Krishna ne savent pas. Et elle demande comment faire par rapport à ça, parce que Bir Krishna Maharaj appartient à une famille très opulente, qui ont leur propre île aux Bahamas, qui ont des avions privés, lui il a fait des études et il a eu beaucoup de diplômes, il sait faire beaucoup de choses, jouer l'harmonium, la guitare, il compose ses propres morceaux et tout ça, mais il veut pas qu'on le glorifie en public. Qu'est-ce qui peut être fait pour elle? Thank you for the reading. Very nice. Thank you. You want to say something about it? I have another question. Thank you. So, when you glorify Guru Maharaj regarding what his achievement or? Yes, then Guru Maharaj gets angry. No, about what do you? If I say that, if I wrote on Facebook that Guru Maharaj is born into this kind of a family and he left everything for Prabhupada at the age of 21 and his mother was heartbroken because this billionaire son is just distributing back to God on the street. So I wrote it as an inspiration and people were going crazy. Like, you know, the Facebook post got so many likes. They were all writing to me. They were telling, Mataji, please tell stories about Guru Maharaj. We want to know. But then Guru Maharaj got very angry. Why are you writing these things about me? Delete, you know. No, don't write. So Guru Maharaj just, you know, and I have to write his, you know, I have to work on it. I'm working on his website, so I have to write his biography. So I said, Guru Maharaj, I have to write about you. So what am I going to write? He said, don't write these things. I don't know what, you know. So definitely the devotees are humble. They don't want to be glorified. Donc généralement les dévots sont humbles et ne veulent pas être glorifiés. Yesterday I mentioned Krishnadas Kaviraj went to Lokanath Goswami to beg for his blessing to write Chaitanya Charitamrita. And Lokanath Goswami said, I will give you my blessing, but do not write anything about me. Donc Vishwanath Chakravarti Thakur et Krishnadas Kaviraj était venu, avait approché Lokanath Goswami pour prendre ses bénédictions pour écrire le Chaitanya Charitamrita, et Raghunath Das lui a dit, je suis prêt à te donner tes bénédictions, mais n'écris rien à mon sujet dans ton livre. Do not write anything about me. So that's why we don't see much about Lokanath Goswami in Chaitanya Charitamrita. C'est pourquoi on ne voit pas grand-chose à propos de Lokanath Goswami dans le Chaitanya Charitamrita. The devotees were like that. They don't want to be glorified. Ils ne veulent pas être glorifiés. So this is the humility of Guru Maharaj. Donc c'est l'humilité de votre Guru Maharaj. But also if he's saying about his, this sometimes we glorify about his achievement, material qualities, you know, from before what he was. That may not also, I mean that we have to follow. If he's saying that, do not glorify about this, so we have to follow it. Mais si le maître spirituel dit tu n'as pas à glorifier mes accomplissements précédents au niveau matériel, alors tu dois suivre son instruction. But you can always glorify one to one, but this is too public.
vérifier en personne, mais tu peux pas le faire en public s'il te demande de pas le faire. Hare Krishna Maharaj, thank you for your class. My question is about preaching in France. What is the best way to capture the heart of the Frenchman? Ma question à propos de la prédication en France, s'il vous plaît, comment est-ce qu'on peut attraper le cœur des Français? Learn French. Pareil que celui des Anglais, mais la sémantique peut être différente. La sémantique de la langue française est peut-être différente de la langue de l'anglais, qui est quand même le préfère de l'Inde à l'origine. Alors peut-être qu'en français, ce serait bien aussi, que tout le monde s'exprime en français. Ouais. Mais Et autrement, c'est il faut demander à Janardhan Maharaj. He's preaching here so many years. Yesterday I was talking to him. He was telling me about how preaching is not easy, but he's been here for many years. He's preaching over here, and when Prabhupada came here, I heard there were 300 devotees, right? In this farm here at New Mayapur. Donc j'ai discuté avec Janardhan Maharaj qui est là depuis quelques années, mais j'ai entendu que quand Srila Prabhupada était là, il y avait 300 dévots ici à la Nouvelle Mayapur. 300 dévots, this was a lot during Prabhupada's time. C'était beaucoup vraiment à l'époque de Srila Prabhupada. And I think that the word that Prabhupada said, so what is the difficulty? That was it here. Donc c'était là que Srila Prabhupada à la Nouvelle Mayapur a dit mais quelle est la difficulté? Right? What is the difficulty? In his talk, in his lecture, he mentioned was here. What is the difficulty? Dans une de ses lectures ici à la Nouvelle Mayapur, il a dit mais quelle est la difficulté? There's lots of devotees, French devotees, but if you take, sincerely preach Krishna consciousness, French books, and speak in French also. Donc vous êtes des dévots français, donc si on distribue des livres en français, en parlant en français, il y a des dévots français. I've seen in Reunion Island, there are also French-speaking people. Which island? Reunion. À La Réunion, il y a aussi des Français. So when we meet the people, especially in the marketplace, Donc on rencontre les gens, spécialement dans les marchés. and then we give the card, and they really come to the temple. Si on leur donne une carte, ils vont vraiment venir visiter le temple. So that's one way I've seen in Reunion Island. Many people are coming to the temple, asking for questions, and they want to know, you know. C'est une façon de faire que j'ai vue à La Réunion. Les gens reçoivent une carte et ils viennent au temple pour poser des questions. During Prabhupada time, it was different. Prabhupada was able to make many followers joining the temple. Now the world is changing. Donc chez la Prabhupada, c'était différent. Il était capable d'attirer tellement de gens dans les temples. Maintenant, les temps changent. Many people may become devotees at home. Beaucoup de gens vont devenir dévots, mais en restant dans leur maison. Because the world is changing, so Parce que maybe le monde a few change. devotees in the temple, but there will be lots of people who become devotees, wants to be devotees at home. Il y a peut-être peu de dévots qui sont dans les temples, mais il y aura beaucoup qui veulent devenir dévots, pratiquer dans leur maison. We should not be discouraged. Preaching will go on. On ne doit pas être découragé, la prédication continue. We may change the way, but the preaching will go on. Krishna consciousness will go on. Ça peut changer de manière, mais la conscience de Krishna va continuer à se répandre. Je veux dire, Prabhupada, justement, quand il était à Paris une fois, c'était à l'époque Révolution française. Enfin, je veux dire, et il a prêché aux étudiants sur la Révolution. Et les étudiants ont applaudi parce qu'on a cet esprit révolutionnaire, les Français. Et Prabhupada, je trouvais c'était génial qu'il prêche comme ça aux étudiants à l'université à Paris. So when Srila Prabhupada came, it was at the time of the French Revolution,
And Srila Prabhupada was speaking about the revolutionary spirit, and it was touching the French people who are revolutionary by nature. And so They were clapping. they were clapping their hand. You were one of them. No, no, no. La révolution en chantant, en distribuant du crochet d'âme. Danser, chanter, distribuer du crochet d'âme, c'est ça la révolution. So we look Simplement. last one. Just to continue this topic, Maharaj, what about the potential of the internet for preaching and do you have Internet? do you have any Donc quel est le potentiel des réseaux sociaux Advice pour or prêcher? Est-ce que vous avez des conseils ou des You expériences? see, sannyas means to renounce everything, but in our ISKCON movement, sannyas means to utilize everything in the service of the Lord. This is called Yukta Vairagya. Donc le sannyas, ça veut dire renoncer à tout, mais dans notre mouvement, on suit Srila Rupa Goswami qui parle du Yukta Vairagya, donc utiliser toute chose dans le service de Krishna. The Mayavadis do not use everything. Prabhupada said, if the Mayavadi somebody gave a donation and he would put his hand, I know I don't want. If people will give Prabhupada money, Prabhupada will extend both hands, give me what's Krishna. Donc Srila Prabhupada expliquait que les Mayavadis, les sannyasis Mayavadis renoncent à tout. Quand quelqu'un leur apporte une donation, ils mettent les mains derrière le dos et disent non, non, je n'en veux pas. Et Srila Prabhupada, lui, il tend les deux mains pour recevoir les Mais donations. on doit utiliser proprement, Mais on doit l'utiliser de façon correcte, efficiently. d'une This façon is like efficace. This is like if the policeman is chasing the thief, and the thief is running by car, speed 100 kilometers. Donc si un voleur et un policier en train de poursuivre un voleur, et que le voleur est dans une voiture et roule à 100 km/h, But the policeman will not, he will break the rules, even if it is red light, he has to go. mais le policier, il va pas suivre le code de la route, il va même griller les feux rouges pour continuer à le poursuivre. Right? He will not say I have to stop. No, he will Il va pas dire non, je break vais the arrêter. rule, Il va briser les règles, and he has to go faster than the thief. et il doit même aller plus vite que le voleur. 125 maybe kilometers. He's going 100. Il doit aller à 125 km/h. So the people nowadays, they are also going faster, material world, material life. Donc maintenant aussi, les gens ils vont très vite, c'est la vie matérielle. So we have to break the rules, go faster than them. So utilizing the technology is fine. Donc on doit briser les règles et puis aller plus vite qu'eux, donc utiliser la technologie. Pour les rattraper. thank you for the inspiration. Thank you. It's very useful, this technology is very useful in bringing people to Krishna consciousness. Yeah, yeah. So I work on it all the time. So one post I posted in my Guru Maharaj Facebook that we have farms all over the world, so please come as volunteer, saying that His Holiness Vir Krishna Goswami Maharaj is inviting you to come as a volunteer. So immediately there were people who responded, okay Maharaj, we will come like next year, So like it's very powerful. Donc c'est très puissant les réseaux sociaux. Mataji dit qu'en écrivant un message que son maître spirituel invite les gens en tant que volontaires dans les temples, immédiatement il y a des gens qui répondent ah oui, je suis intéressé à venir. Oui, bien sûr. We've been going international a lot in France. Now what we're trying to do is, we recently had the checkup from the government. I think you know that we had an emergency. The government followed it up. They're happy. They're going to soon give us a letter that we can receive public. Didn't happen in 50 years. So the next step, we already prepared ourselves for a big festival next month, that we want to distribute lots of flyers all over the villages around. They can come for a holy festival here. Like one day is, they do it in New Zealand. I spoke to one of my godbrothers. So one day is like food festival. They can come and eat like Chinese burgers, and we set up this. I mean, we're trying. All villages here? We want to invite. Them. We Yeah, already that's planned great. this Sounds event. good. And then if we distribute, all the devotees can do this. Go to the local bakeries,
we asked the post, they asked for 500 euros. Rather, Mother Gaurangi can distribute 1,000 or 500, you know, like everybody can participate. Go to the local bakeries, local shops, distribute lots. See, for food everyone will come. They will not, because they have a bad reputation about us. If we try to break the ice that they can all come. They can come. For food as well as next day is a color festival. So it's like. You've never done that before? No. Holy festival? First time? First time. If you do it once, and then every year you do it. Yeah. We're trying, so we want to get like local French villagers. They were doing that before, that's how, you know, one time they had 10,000 people here. Wow. It's good, yeah. Donc, maintenant que nous allons avoir la permission officielle de l'administration de recevoir du public, on a planifié, on va avoir le papier, donc on a planifié un festival le mois prochain, à la fin du mois, Festival des couleurs, où on va distribuer des flyers dans tous les villages autour, soit par la poste, ou alors les dévots peuvent déposer des flyers un peu dans les commerces, etc. Et il y aura un jour, ce sera un jour de goûter les différentes spécialités du monde entier. Et puis le lendemain, ce sera le festival des couleurs aussi, le festival Holi. Et une fois que ce sera fait, on pourra le refaire tous les ans, les gens seront habitués, tout comme ça se passait il y a 30 ou 40 ans, il y avait 10 000 personnes qui venaient dans la journée. I want to make a comment. I come from Bangladesh, close by. From Bangladesh? Bangladesh. Close by Bangladesh, I am living close. And then there, they start with what you said, but we ask for 20 euros. And we give them food and color. Cloth? Colors. And I am controlling who is paying and who is not paying. And then last year come almost 1,000 people. That means that maybe in the beginning can be gratis, but after one time that you have the public, you can make it Pay. And everybody pays. Donc, à Bangladesh, ils connaissent ce festival, donc peut-être la première fois ça peut être fait gratuitement, mais les fois suivantes, on demande par exemple 20 euros aux personnes et ils obtiennent la nourriture et puis un paquet de couleurs, et puis ils ont un bracelet qui montre qu'ils ont payé. Et les gens sont prêts à payer une petite somme comme ça. Il y a 1000 personnes en même temps qui viennent et qui payent 20 euros. C'est bon. This is good. Comme ça que ça marche d'ailleurs. The food stalls, we're going to sell prasad and sell the colors, I think. Yesterday when I was coming, by car, Prabhu was driving, and so I was thinking, why so far? Why this place is so far in the forest, you know, 2 hours drive. And then I was thinking, what if my car break down here? And then I was thinking, no, I'll go to the village and meet the people. They know the Hare Krishna. You know, many people they know around this village, Iki and Isilima, people know. It won't be a big problem if I go to the village and meet the people who help us, because they know the Hare Krishna. So similarly, you're saying about this program, that would be wonderful. You have to bring the locals somehow. Yeah. You know, if you make that a place that on the weekend they can come with their family, you know, they can, you know, spend time with like cows or animals and eat here, they will like it. So far, for them, it's like a cult, and we cannot even go out so far because we are not publicly, government-wise authorized to do it. Now, yes, already said. The word is there, but we're still waiting for the paper, but we started... Make friends with them. It's more important. And this is a place where people also like to come. People are coming from America, from England, from Mauritius. We need devotees. But also like kind of thing like dioramas, you know, where people can see. Like we made a forest path already. The forest path, you know, the Bhaktivedanta manor, you might have seen, they have Bhagavad Gita walk. Yeah. Our idea is we want to do Chaitanya pastimes of Lord Chaitanya's diorama walk. People like to come to see something, even if it's a small museum. In Delhi they have museum. People
would like to come and see something. So I will try to. Thank you. Hello. Sirabad ki. New Mayapur Dham ki. His Holiness Gopal Krishna Maharaj ki. Idai Gauri Premanande. Thank you. His Holiness Sundar Chaitanya Swami Maharaj ki. I like it. I like this very much. We're trying, we are stretching ourselves so much. Let's see how Krishna will. This will be the. You give me class 1 o'clock, right? You know. Yes, but Kirtan first. Oui, oui, une heure. Oui. À 1 heure. 11h30. Non, mais à 1 heure, c'est Oui. Trésor. Pour la classe. Il y a, est-ce que tu as des panneaux displays, mouvement Hare Krishna? No. We should borrow some from Paris soon. I think I did some in the past. Because it's good, people like to see. We want a professional company to do science everywhere. We can write about Chateau Dublais, we can write about how this place started. We want to do all this with, it has to be done professionally because when people come and do it nicely. No, I agree with you. You're from? We have to get involved. India. Which part of India? South India. South I India. did many. So I also work for Annapurna Prabhu, GDC, for ISKCON Communications and ISKCON Communications and ISKCON Environmental You Board. also serve with him? Or work for him? I work for Annapurna Prabhu and for Guru Maharaj. So for ISKCON Communications, I'm publishing news about our temples all over the world in Indian media and in French and foreign media. If you would like to do a small interview with us for publishing in media. You can help me with this